Hi, today I'll be discussing fatigue fracture and methods of protection against fracture. എന്താണ് ഫാറ്റീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫാറ്റീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ലൈക്ക് ഓസിലേറ്റിംഗ് ഫാഷനിൽ. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ കോമ്പണൻറ്റ് സൈക്ലിക് ലോഡിങ് സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ കോമ്പണൻറ്റ് ഫെയിലിയർ ആവുന്നതിനെയാണ് ഫാറ്റീഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് failure of a component subjected to cyclic loading at a stress that is considerably lower than the yield stress of static loading. Okay, so examples of structural and machine components that are subjected to the millions of cyclic or alternating stress during services. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ്സ്, കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്സ്, എയർക്രാഫ്റ്റ് വിങ്സ് ആൻഡ് ലീവ് സ്പ്രിങ്സ്. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ്. സോ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിളും, സെക്കൻഡ് വണ്ണ് അസിമെട്രിക് സൈക്കിളും, തേർഡ് വണ്ണ് റാൻഡം സൈക്കിളിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് സൈക്കിള്, അതേപോലെ അസിമെട്രിക് സൈക്കിൾ എന്താ, റാൻഡം സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ സിമെട്രിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് സൈക്കിൾ ലോഡിങ്ങിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് വാരീസ് ഫ്രം 0 to a maximum tensile stress sigma max and then comes down to a minimum stress which is compressive stress, that is sigma minimum. സോ ഇവിടെ മാക്സിമം 0യിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്മ മാക്സിലേക്ക് പോവും ആൻഡ് ദെൻ കം ഡൗൺ ടു എ മിനിമം സ്ട്രെസ്, അതിനെയാണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ മിനിമം. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ സിഗ്മ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ്, ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം സ്ട്രെസ്. സിഗ്മ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ മിഡ് റേഞ്ച് ടു ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ആൻഡ് ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ഈസ് സിഗ്മ മാക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ മിൻ, ആൻഡ് സിഗ്മ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഡെൽറ്റ സിഗ്മ ബൈ 2, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ മാക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ മിൻ ബൈ 2. ആൻഡ് സ്ട്രെസ് റേഷ്യോ ആർ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സിഗ്മ മിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ മാക്സിൻ്റെ റേഷ്യോനെയാണ് സ്ട്രെസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സിഗ്മ മിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിഗ്മ മാക്സ്, അതെപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കുമ്പോഴാവും. ആൻഡ് ദ സ്ട്രെസ് റേഷ്യോ ഈസ് -1 ഇൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് സൈക്കിൾ. സിഗ്മ മീൻ ഈസ് ദ മീൻ സിഗ്മ ഫോർ എ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് സൈക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് 0. പിന്നെ അസിമെട്രിക് സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണ്. അസിമെട്രിക് സൈക്കിൾ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ. അസിമെട്രിക് സൈക്കിളിൽ സിഗ്മ മാക്സ് ആൻഡ് സിഗ്മ മീൻ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ സിഗ്മ മീൻ ഈസ് നോട്ട് 0. ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ ഫിഗർ സി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം സൈക്കിളാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് സെവറൽ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ വാരിയിങ് ഓവർ ടൈം. സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ എസ് എൻ കേർവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്താണ് എസ് എൻ കേർവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫറ്റീഗ് ബിഹേവിയർ നമുക്ക് ഫറ്റീഗ് ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് മനസ്സിലാവുക. സോ ഈ ഫറ്റീഗ് ടെസ്റ്റ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എസ് എൻ കേർവ്. It is obtained by alternating the stress amplitude up to the failure of the component. അപ്പോൾ എസ് എൻ കേർവിൽ എസിനെ സ്ട്രെസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്, which is sigma amplitude which is equal to sigma max minus sigma min by 2, and n is the number of cycles to failure. It is called fatigue life. For some ferrous materials like mild steel and titanium alloys shows a decreasing fatigue life on changing the stress amplitude. സോ ആഫ്റ്റർ എ സെർട്ടൈൻ പോയിൻറ്റ്, അതിനെ ഫറ്റീഗ് ലിമിറ്റ് ഓർ എൻഡുറൻസ് ലിമിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ആ ഒരു പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് നോ ഫറ്റീഗ് ഫെയിലിയർ. സോ ഇഫ് ദ അപ്ലൈഡ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ബിലോ ദ ഫറ്റീഗ് ലിമിറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ വിൽ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് എനി നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ലെവൽസ്. ആസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇസ് സീൻ ഇൻ നോൺ ഫെറസ് അലോയ്സ് ഓർ അലുമിനിയം അലോയ്സ്, ദർ ഈസ് നോ ഫറ്റീഗ് ലിമിറ്റ്. ഫറ്റീഗ് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കാരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. So the crack usually initiates at the surface of the specimen and propagates slowly at first into the interior. So at some critical stage, that crack propagation becomes rapid, ending in fracture. The fatigue life of a component can be improved by several methods. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഫatigue ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക? There are several methods for that, like good design plays an important role in increasing the fatigue life. And sharp corners should be avoided in design so the regions of stress concentration are not present. And polishing the surface of the component to a good finish also removes some of the surface irregularities which may initiate into crack. Short peening. Peening means striking with hammer or something. Of metals introduce compressive stresses at the surface and improves the fatigue strength.
Carburizing and nitriding introduce strong surface layers and increase the resistance to crack initiation at the surface. So on the other hand, decarburization produces soft surface layers that allows the fatigue resistance. A fine grain size also improves the fatigue resistance. So നമുക്ക് methods of protection against fracture നോക്കാം. So since we cannot ensure a component of material will never fracture, we can do some things to enhance the resistance to fracture. So ഒരു കമ്പണൻറ്റിൽ സർഫസിലൊരു ക്രാക്ക് വരികയാണ്. ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്രാക്ക് ഇസ് C, then it will produce an internal crack of length 2C. So here are some methods for the protection against fracture. So the first one is surface treatment. It is the most important method used to protect against brittle fracture. ബ്രിട്ടിൽ ഫ്രാക്ചറിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഹിയർ ദ ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സ് ആർ അവോയ്ഡഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രാക്ചർ. An example is round holes instead of square in airplane windows. ഇത് എയർപ്ലെയിൻ വിൻഡോസിലുള്ള മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള വിൻഡോസിൻ്റെ പിക്ചറാണ്. മുന്നേ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് അതിന് കോർണേഴ്സ് എല്ലാം ഷാർപ്പായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൽ സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നടത്തിയിട്ട് എന്താ പറയുക, കോർണേഴ്സ് എല്ലാം ഷാർപ്പ് അല്ലാണ്ട് ആക്കിയിട്ട് ഓവൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും എയർപ്ലെയിൻ വിൻഡോസ് ഉണ്ടാവുക. So when the surface of the glass is etched with hydrofluoric acid, the surface layers and the crack in them are removed. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ ഫൈബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദോസ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെന്തുകൊണ്ട് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീഇൻഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല? ബിക്കോസ് ഫൈബർ വിൽ ഹാവ് എ സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ കമ്പയർഡ് ടു റോഡ്. Then the largest possible crack in larger diameter fiber will be more than the largest possible crack in the smaller diameter fiber. So largest crack size should be less than the diameter. So second method ആണ് introduction of compressive stress in the surface. So ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഗ്രിഫിത്ത് ഫോർമുല. സോ ബൈ ഗ്രിഫിത്ത് ഫോർമുല ദ ഫ്രാക്ചർ സ്ട്രെസ് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? സിഗ്മ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2E ഗാമ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ എ ഹോൾ റേസ് ടു 1/2. അവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് യങ്സ് മോഡുലസും ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. So let us assume that this is component with a surface crack of depth A, and by Griffith formula നമുക്ക് ഫ്രാക്ചർ സ്ട്രെസ്സസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. So now if somehow the residual compressive stress is introduced into the surface and its value is delta sigma, then the fracture stress will be enhanced by the same value plus the compressive stress delta sigma. So the compressive stress can be introduced in glass by two methods. രണ്ട് methods ഉണ്ട്. First one is tempering and second one is ion exchange. Tempering, here the compressive stress is introduced in outer layers and the tensile stress in inner layers. In ion exchange, here the smaller cations such as Na plus of sodium silicate glass are replaced by surface by larger cations such as K plus by chemical reaction at the surface. This chemical reaction can introduce compressive stresses of larger magnitude compared to that of tempering methods. ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി എന്താ പറയുക, കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറിങ് മെത്തേഡിനേക്കാളും ലാർജ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലാണ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. So if a compressive stress is introduced at the surface നമ്മളൊരു compressive stress കൊണ്ടുവന്നു, then the tensile stress required to cause the surface crack to propagate is increased by a magnitude equal to the compressive stress. So this method is adopted in the production of tempering glass used for shop windows and automobile windshields. The silicate glass is heated above its softening temperature and annealed means പഴുപ്പിക്കുക along enough to remove all the residual stresses. Then a blast of cold air is directed against this glass so that the surface layer cools rapidly and they contact and become rigid. So the third method is fine grains. The grinding of the brittle ceramic materials usually introduces cracks near the surface which will extend up to the depth of 1 grain diameter. Hence, fine grain sizes effectively decrease the size of the surface crack and are desirable
ഫോർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സെറാമിക്. സോ സെറാമിക്കിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സർഫസ് ക്രാക്സ്. So the very fine grain size of about 0.1 micrometer obtained by crystalline glass accounts for its excellent thermal and mechanical shock resistance. So fine grain size അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. So in metals the fine grain leads to a higher ductile to brittle transition temperature, reduction of brittleness and more toughness. So these all are about the fatigue fracture and methods of protection against fracture. Thank you.